안녕하세요. 오늘은 염증의 위험과 염증을 예방하는 생활습관 10가지를 주제로 한국어와 영어로 공부하도록 하겠습니다. 염증은 우리 몸이 유해한 자극으로부터 스스로를 보호하려는 자연스러운 방어 반응입니다. 하지만 이 염증이 만성화되면 다양한 질병의 원인이 될 수 있어 주의가 필요합니다. 염증의 위험성과 이를 예방하고 줄이는 생활습관 10가지에 대해 자세히 알아보겠습니다. 염증이란 무엇이며 왜 위험한가요? 염증은 외부 침입자, 세균, 바이러스 등 손상된 세포 또는 자극적인 물질에 대한 우리 몸의 면역 반응입니다. 흔히 염증하면 붓고, 붉어지고, 열이 나고, 통증이 생기는 급성 염증을 떠올립니다. 이는 상처 부위에 백혈구가 모여들어 유해 물질을 제거하고 손상된 조직을 복구하는 과정입니다. 이러한 급성 염증은 회복에 필수적입니다. 하지만 문제는 염증 반응이 만성적으로 지속될 때 발생합니다. 만성 염증은 우리 몸이 스스로를 공격하는 자가면역 질환의 형태로 나타나거나 심장병, 당뇨병, 암, 알츠하이머병 등 다양한 만성 질환의 근본 원인이 될 수 있습니다. 이는 염증 반응 과정에서 생성되는 활성산소와 염증성 물질들이 정상세포를 손상시키고 DNA 변이를 유발하며 혈관벽을 두껍게 하거나 인슐린 저항성을 높이는 등 몸 전체의 시스템을 교란하기 때문입니다. 특히 내장 지방이 많으면 염증성 물질이 더 많이 분비되어 만성 염증을 유발하기 쉽습니다. 염증을 예방하고 줄이는 생활 습관 10가지. 염증은 주로 잘못된 식습관, 스트레스, 운동 부족 등 생활 습관과 밀접한 관련이 있습니다. 다행히도 우리의 일상적인 노력으로 염증을 충분히 예방하고 관리할 수 있습니다. 1. 항염증 식품 섭취 늘리기. 식단은 염증 관리의 핵심입니다. 가공식품, 설탕, 트랜스 지방이 많은 음식은 염증을 유발하지만 특정 식품들은 강력한 항염증 효과를 가집니다. 오메가3 지방산, 등푸른 생선, 고등어, 연어, 참치, 아마씨, 치아씨, 호두 등에 풍부하며 염증 유발 물질 생성을 억제합니다. 다채로운 채소와 과일, 시금치, 케일, 브로콜리 등 녹색 잎채소와 베리류, 블루베리, 라즈베리 등 체리, 오렌지 등은 비타민, 미네랄, 항산화 물질이 풍부하여 염증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 특히 진한 색상의 채소와 과일에 항산화 성분이 많습니다. 통곡물, 현미, 귀리, 퀴노아 등은 정제된 곡물에 비해 섬유질이 풍부하여 혈당을 안정시키고 장 건강을 개선하여 염증을 줄입니다. 향신료, 강황, 커큐민, 생강, 마늘 등은 강력한 항염증 성분을 포함하고 있습니다. 특히 강황의 커큐민은 염증 경로를 차단하는 데 효과적입니다. 견과류 및 씨앗류, 아몬드, 호두, 해바라기씨, 호박씨 등은 건강한 지방과 비타민이, 마그네슘 등이 풍부하여 염증 감소에 기여합니다. 녹차, 강력한 항산화 성분인 카테킨이 풍부하여 염증과 싸우는 데 도움을 줍니다. 2. 염증 유발 식품 피하기. 염증을 줄이는 것만큼 중요한 것이 염증을 유발하는 식품 섭취를 최소화하는 것입니다. 설탕 및 정제된 탄수화물. 과도한 설탕 섭취는 혈당을 급격히 올려 염증을 촉진합니다. 흰빵, 파스타, 과자, 탄산음료 등 정제된 탄수화물도 마찬가지입니다. 트랜스 지방 및 포화 지방. 튀긴 음식, 마가린, 가공식품에 흔히 사용되는 트랜스 지방은 강력한 염증 유발자입니다. 붉은 고기나 유제품의 포화 지방도 과도하게 섭취하면 염증을 악화시킬 수 있습니다. 가공육, 소시지, 햄, 베이컨 등 가공육은 첨가물과 높은 나트륨 함량으로 인해 염증을 유발할 수 있습니다. 과도한 알코올. 과도한 알코올 섭취는 간에 부담을 주고 전신의 염증 반응을 일으킬 수 있습니다. 3. 규칙적인 운동 실천하기. 운동은 단순히 체중 감량이나 근육 강화만을 위한 것이 아닙니다. 규칙적인 신체 활동은 만성 염증을 줄이는 데 매우 효과적입니다. 운동은 혈액순환을 개선하고 면역 체계를 강화하며 스트레스 호르몬 수치를 낮춰 염증을 감소시킵니다. 주 3에서 5회, 30분 이상의 중등도 유산소 운동, 걷기, 조깅, 수영 등 과근력 운동을 병행하는 것이 좋습니다. 4. 적정 체중 유지하기. 비만, 특히 내장 지방은 염증 유발 물질인 아디포카인을 분비하여 만성 염증을 심화시킵니다. 체중 감량은 염증 수치를 현저히 낮출 수 있는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.
식단 조절과 규칙적인 운동을 통해 건강한 체중을 유지하는 것이 중요합니다. 5. 충분한 수면 취하기. 수면 부족은 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치를 높이고 염증 반응을 촉진합니다. 하루 7시간에서 9시간의 충분하고 질 좋은 수면은 면역 체계를 강화하고 몸의 회복을 돕습니다. 규칙적인 수면 습관을 들이고 잠자리에 들기 전 스마트폰 사용을 자제하며 편안한 수면 환경을 조성하는 것이 중요합니다. 6. 스트레스 관리하기. 만성 스트레스는 코르티솔 수치를 지속적으로 높여 면역 체계를 약화시키고 염증 반응을 심화시킵니다. 요가, 명상, 심호흡, 취미 활동, 충분한 휴식 등 자신만의 스트레스 해소법을 찾아 꾸준히 실천하는 것이 중요합니다. 필요하다면 전문가의 도움을 받는 것도 좋습니다. 7. 금연 및 절주. 흡연은 염증을 유발하는 가장 강력한 요인 중 하나입니다. 담배 연기는 직접적으로 세포를 손상시키고 염증 반응을 일으킵니다. 음주 또한 과하면 간에 부담을 주고 전신에 염증을 유발할 수 있으므로 금연은 필수적이며 음주는 절제해야 합니다. 8. 장 건강 관리하기. 장에는 우리 몸 면역세포의 약 70%가 존재하며 장 내 미생물 균형은 염증 반응에 큰 영향을 미칩니다. 프로바이오틱스, 요거트, 김치, 된장 등 발효식품과 프리바이오틱스, 바나나, 마늘, 양파 등 섬유질이 풍부한 식품을 충분히 섭취하여 건강한 장 환경을 유지하는 것이 염증 예방에 중요합니다. 9. 규칙적인 검진과 만성질환 관리. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등 만성질환은 그 자체로 만성염증을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다. 정기적인 건강검진을 통해 자신의 건강 상태를 확인하고 이미 만성질환을 가지고 있다면 의료 전문가의 지시에 따라 꾸준히 관리하여 염증 반응을 최소화해야 합니다. 10. 구강위생 철저히 하기. 잇몸병, 치주염은 만성염증의 흔한 원인 중 하나이며 구강 내 염증이 전신 염증으로 이어질 수 있습니다. 하루 2번 이상 올바른 칫솔질을 하고 치실이나 치간 칫솔을 사용하여 잇몸 건강을 관리하며 정기적으로 치과 검진을 받는 것이 중요합니다. 염증은 우리 몸의 적절한 반응이지만 만성화되면 건강에 심각한 위협이 됩니다. 위에 제시된 10가지 생활 습관을 꾸준히 실천함으로써 염증의 위험을 줄이고 더욱 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있습니다. 작은 습관의 변화가 여러분의 몸을 염증으로부터 보호하는 가장 강력한 방패가 될 것입니다. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드립니다. Hello. Today, we will study in detail the risks of inflammation and 10 lifestyle habits that prevent inflammation. Inflammation is a natural defense response that our body uses to protect itself from harmful stimuli. However, if this inflammation becomes chronic, it can cause various diseases, so caution is required. Let's take a closer look at the risks of inflammation and 10 lifestyle habits that prevent and reduce it. What is inflammation and why is it dangerous? Inflammation is our body's immune response to external invaders, bacteria, viruses, etc., damaged cells, or irritating substances. When we think of inflammation, we often think of acute inflammation, which causes swelling, redness, fever, and pain. This is the process in which white blood cells gather at the site of injury to remove harmful substances and repair damaged tissue. This acute inflammation is essential for recovery. However, the problem occurs when the inflammatory response continues chronically. Chronic inflammation can appear in the form of an autoimmune disease in which our body attacks itself, or can be the root cause of various chronic diseases such as heart disease, diabetes, cancer, and Alzheimer's disease. This is because the active oxygen and inflammatory substances produced during the inflammatory response damage normal cells, cause DNA mutations, thicken blood vessel walls, or increase insulin resistance, disrupting the entire body's system. In particular, if you have a lot of visceral fat, inflammatory substances are secreted more, making it easy to cause chronic inflammation. 10 lifestyle habits that prevent and reduce inflammation. Inflammation is mainly closely related to lifestyle habits such as bad eating habits, stress, and lack of exercise. Fortunately,
we can sufficiently prevent and manage inflammation with our daily efforts. 1. Increase the intake of anti-inflammatory foods. Diet is the key to managing inflammation. Processed foods, sugar, and foods high in trans fat cause inflammation, but certain foods have strong anti-inflammatory effects. Omega-3 fatty acids, rich in blue-backed fish, mackerel, salmon, tuna, flaxseed, chia seeds, walnuts, etc., and suppress the production of inflammatory substances. Colorful vegetables and fruits. Green leafy vegetables such as spinach, kale, and broccoli, as well as berries such as blueberries and raspberries, cherries, and oranges, are rich in vitamins, minerals, and antioxidants that help reduce inflammation. Dark-colored vegetables and fruits are especially rich in antioxidants. Whole grains. Brown rice, oats, and quinoa are rich in fiber compared to refined grains, which helps stabilize blood sugar and improve gut health, thereby reducing inflammation. Spices. Turmeric, curcumin, ginger, and garlic contain powerful anti-inflammatory properties. In particular, curcumin in turmeric is effective in blocking inflammatory pathways. Nuts and seeds. Almonds, walnuts, sunflower seeds, and pumpkin seeds are rich in healthy fats, vitamin E, and magnesium, which help reduce inflammation. Green tea, rich in catechins, a powerful antioxidant, helps fight inflammation. 2. Avoid inflammatory foods. Just as important as reducing inflammation is minimizing the intake of foods that cause inflammation. Sugar and refined carbohydrates. Excessive sugar intake can spike blood sugar levels and promote inflammation. Refined carbohydrates such as white bread, pasta, cookies, and soda are also effective. Trans fats and saturated fats. Trans fats, commonly found in fried foods, margarine, and processed foods, are potent inflammatory agents. Saturated fats from red meat and dairy products can also worsen inflammation if consumed in excess. Processed meats. Processed meats such as sausage, ham, and bacon can cause inflammation due to additives and high sodium content. Excessive alcohol. Excessive alcohol intake can strain the liver and cause inflammatory responses throughout the body. 3. Practice regular exercise. Exercise is not just about losing weight or strengthening muscles. Regular physical activity is very effective in reducing chronic inflammation. Exercise improves blood circulation, strengthens the immune system, and reduces inflammation by lowering stress hormone levels. It is recommended to combine moderate aerobic exercise, walking, jogging, swimming, etc., and strength training for at least 30 minutes, 3 to 5 times a week. 4. Maintain a healthy weight. Obesity, especially visceral fat, secretes adipokines, which are inflammatory substances, and aggravates chronic inflammation. Weight loss is one of the most effective ways to significantly lower inflammation levels. It is important to maintain a healthy weight through diet control and regular exercise. 5. Get enough sleep. Sleep deprivation increases the levels of the stress hormone cortisol and promotes inflammatory responses. Adequate and quality sleep of 7 to 9 hours a day strengthens the immune system and helps the body recover. It is important to establish regular sleep habits, refrain from using smartphones before bed, and create a comfortable sleeping environment. 6. Manage stress. Chronic stress continuously increases cortisol levels, weakening the immune system and aggravating inflammatory responses. It is important to find your own stress relief method, such as yoga, meditation, deep breathing, hobbies, and sufficient rest, and practice it consistently. If necessary, it is also good to seek professional help. 7. Quit smoking and drinking. Smoking is one of the strongest factors that cause inflammation. Cigarette smoke directly damages cells and causes inflammatory reactions. Excessive drinking can also put a strain on the liver and cause inflammation throughout the body, so quitting smoking is essential and drinking should be done in moderation. 8.
Maintaining intestinal health. About 70% of our body's immune cells exist in the intestines, and the balance of intestinal microorganisms has a great impact on inflammatory reactions. It is important to maintain a healthy intestinal environment by consuming enough probiotics, fermented foods such as yogurt, kimchi, and soybean paste, and prebiotics, foods rich in fiber such as bananas, garlic, and onions to prevent inflammation. 9. Regular checkups and management of chronic diseases. Chronic diseases such as high blood pressure, diabetes, and hyperlipidemia can themselves cause or worsen chronic inflammation. Check your health status through regular health checkups, and if you already have a chronic disease, you should manage it consistently according to the instructions of a medical professional to minimize inflammatory reactions. 10. Maintaining thorough oral hygiene. Gum disease, periodontal disease, is one of the common causes of chronic inflammation, and inflammation in the mouth can lead to systemic inflammation. It is important to brush your teeth properly more than twice a day, use dental floss or interdental brushes to maintain healthy gums, and have regular dental checkups. Inflammation is a normal response of our body, but if it becomes chronic, it poses a serious threat to our health. By consistently practicing the 10 lifestyle habits presented above, you can reduce the risk of inflammation and live a healthier and more vibrant life. Small changes in habits will be the most powerful shield to protect your body from inflammation. I hope this was helpful, and please subscribe and like.